Hello, good afternoon students. Today we are going to discuss about the internal structure of dicot leaf and the monocot leaf. Okay. So the first of all we are going to discuss dicot leaf. The dicot plants, they have the dorsiventral or bifacial leaf. So dorsiventral means it is different towards the upper epidermis and it is different towards the lower epidermis anatomically. Okay. So anatomically this upper tissue, okay, it shows the difference. It is the different type of tissue, that is the palisade tissue. It is towards the upper epidermis and towards the lower epidermis the spongy mesophyll. Okay. So it is different at both the epidermis. So it is known as, therefore it is known as dorsiventral or bifacial. Okay. So when we take the TS of a typical dicot, particularly for example the sunflower or mango leaf. Okay. So the TS of sunflower or mango leaf, it shows the structures. So first of all, the anatomical details. So first of all, the outermost layer, that is the epidermis. Okay. So in the leaf there are the two epidermis. Upper epidermis, it is known as the adaxial epidermis, and the lower epidermis, it is known as the abaxial epidermis. Okay. So you can use the word upper epidermis and the lower epidermis instead of the adaxial epidermis and the abaxial epidermis. Okay. So the upper epidermis, it is adaxial, and lower epidermis is the abaxial epidermis. Okay. So the epidermis is uniseriate. Uniseriate means what? It is made by the single cell. Okay. The parenchymatous thin walled cells which are compactly arranged without any intercellular gap in it. Okay. So these thin walled cells, parenchymatous cells which are compactly arranged, and towards the outer side there is the presence of cuticle. Okay. A cuticle is present on the upper epidermal cell. Okay. And it is towards the lower also, but towards the lower epidermis the cuticle layer is thin, and towards the upper epidermis the cuticle layer is thick. Okay. Then the one more characteristic feature, that is the stomata. Okay. So the stomata, it is the opening. Okay. Stomata is the opening which are present on the leaf surface. So more in the dicot leaf, the more number of stomata on the lower epidermis and less number of stomata on the upper epidermis. Okay. So this more number, because it is at the lower side, therefore it do not directly expose, or it is not directly exposed to the sunlight. Okay. And therefore more number of stomata, because stomata is responsible for the transpiration. Okay. So to avoid the excess transpiration, the more number of stomata, it is on the lower epidermis, and the layer epidermis which is exposed to direct sunlight, it has the less number of stomata. Okay. Then just below the stomata there is a presence of the stomatal cavity. Okay. It is known as stomatal cavity or substomatal cavity. Okay. So the stomata is responsible for the gaseous exchange. Okay. So it is the upper epidermis and the lower epidermis. Then the next, that is the mesophyll tissue. Okay. So the mesophyll tissue, it is a photosynthetic tissue which is present in the leaf, which is present in between the upper epidermis and lower epidermis. Okay. So in case of the dicot, the mesophyll tissue is made by the two types of the cells. The number one, the palisade, and second, the sponge. Okay. So the palisade, it is known as the palisade mesophyll, and the spongy cells, they are known as the spongy mesophyll. Okay. So this palisade mesophills, these cells, they are columnar. Columnar म्हणजे असे उभे उभे त्या ठिकाणी columns असल्यासारखे आपल्याला दिसत लांबट. It is elongated cells. Okay. So there may be one or two layers of the palisade cells. Okay, towards the upper epidermis. वरच्या एपिडर्मिस कडे एक किंवा दोन त्या ठिकाणी पॅलिसेड टिश्यूचे किंवा पॅलिसेड जे सेल्स आहेत टाईपचे, तर त्यांचे त्या ठिकाणी काय असतात, एक किंवा दोन त्या ठिकाणी लेयर असतात. सो वन और टू लेयर्स ऑफ द पॅलिसेड्स. दिस पॅलिसेड्स, दे आर
with less intercellular gap. या ठिकाणी intercellular gap त्या तुलनेमध्ये फार म्हणजे कमी असतो. And these palisade cells, they are enriched with the chlorophyll. Okay, they are enriched with the chlorophyll. Then below the palisade mesophyll, the next part, that is a spongy mesophyll. So spongy mesophyll cells, these are the almost round or spherical or the slightly irregular in shape, and they are loosely arranged. Okay, they are loosely arranged with the large air cavities. Okay, या ठिकाणी पॅलिसेड मध्ये अशा कॅव्हिटीज दिसत नाही आपल्याला. ओके, तर या ठिकाणी ते खाली स्पॉन्जी टिश्यू मध्ये मात्र आपल्याला लार्ज कॅव्हिटीज दिसतात. ओके, so the spongy tissue is loosely arranged. The cells are almost circular, oval, spherical or elliptical or irregular, it may be in shape, and they are loosely arranged with the large air cavities. Okay, so it helps in the gaseous exchange. Okay, gaseous exchange मध्ये त्या ठिकाणी हे आपल्याला मदत, हे प्लांटला मदत करतात. ओके, then the next, that is so this palisade, it contains the high amount of chlorophyll. Similarly, the spongy also contains the chlorophyll in them, but it is less than that of the palisade. Okay, palisade पेक्षा थोडेसे त्या ठिकाणी कमी, पण त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये सुद्धा म्हणजे स्पॉन्जी सेल्स मध्ये सुद्धा क्लोरोफिल हा प्रेझेंट असतो. ओके, so there is a presence of chlorophyll in spongy as well as in palisade tissue. Okay, so both this tissue, that is palisade and the spongy tissue, they perform the function of the photosynthesis. Okay, then the vascular bundles. So the vascular bundles, they are embedded in the mesophyll tissue. Okay, and they are conjoined, collateral. Okay, they are conjoined, collateral and close type. There is absence of the cambium because there is no secondary growth in the leaf. Okay, so conjoined, collateral and closed. Okay, and these vascular bundles, they are surrounded by the parenchymatous tissue. Okay, it is surrounded by the parenchymatous tissue. So the bundles which are present in the midrib region, they are larger in size, and the bundles which are present in the venal region, म्हणजे आपण ज्याला आपण म्हणतो ना अशा शिरा दिसतात आपल्याला, आपण ज्याला व्हेन्स म्हणतो पानाच्या, तर त्या ठिकाणी त्या व्हेन्सच्या भागामध्ये जर पाहिलं तर छोट्या आकाराचे व्हॅस्क्युलर बंडल दिसतात. आणि सेंटरची जी मुख्य या ठिकाणी व्हेन असते, दॅट इज द मिडरिब, त्या भागामधला व्हॅस्क्युलर बंडल हा कसा असतो, लार्ज असतो. ओके, so mid vein bundle is large, and the other veins, they have the smaller vascular bundles. Okay, so these bundles, they remain surrounded by a layer of colorless parenchymatous cells. Okay, इथे green दाखवले पण they are colorless. Okay, so colorless parenchymatous cells ने त्याला surround केलेलं असतं. So it is known as the bordered parenchyma or bundle sheath. Okay, so bundle sheath in dicot, it is made by parenchyma cell. It is most important. Okay, it is, so this bundle, its vascular bundle, it gets separated from the mesophyll by means of this bundle sheath. Okay, ह्या bundle sheath काय करतो, हे जे vascular tissue आहे त्यांना mesophyll tissue पासून वेगळं करतो. Okay, so then in the midrib region, there may be the presence of parenchyma as well as the polenchyma. Okay, त्या ठिकाणी इथे जे आहे तर त्या ठिकाणी काही प्रमाणामध्ये इथे पहा polenchyma angular thickening दिसते. ओके, आणि इथे काही याच्यामध्ये इथे त्या ठिकाणी लूज एअर स्पेसेस किंवा इंटरसेल्युलर स्पेसेस दिसतात. तर या ठिकाणी this parenchyma as well as few polenchyma cells, they are occur on the outer and inner side of the bundle. म्हणजे या बंडलच्या आतल्या बाजूला, आतली बाजू म्हणजे सपोज लोअर साइड आणि ही आउटर साइड म्हणजे अप्पर एपिडर्मिसची साइड. So towards the upper and the lower side of this vascular bundle, there is a presence of parenchyma and few polenchyma cells, they are occurred. Okay, so these cells, they collectively known as the bundle sheath extension. यालाच आपण bundle sheath extension असं सुद्धा म्हणू शकतो. Okay, then xylem.
The xylem, it is lies towards the upper surface or adaxial surface. पहा हा जो आहे तर या ठिकाणी हे जे vessels आहेत तर या ठिकाणी they are the xylem. Okay, and they are towards the upper side, that is the adaxial side. Okay, and they have vessels, tracheids, fibers, and the xylem parenchyma. Okay, so the vessels which are larger in size, देखो हे जे large size चे vessels आहेत they are towards the lower epidermis, and the vessels which are smaller in size they are at the upper epidermis. Okay, म्हणजे protoxylem ज्याला आपण म्हणू, protoxylem lies towards the upper surface and metaxylem towards the lower side. This metaxylem towards the lower side. Okay, so phloem, the phloem it lies towards the lower epidermis. ओके, इथे हा जो आहे हा फ्लोएम आहे. ओके, हा जो निळा भाग दिसतो हा, सो इट इज द फ्लोएम, आणि हा जो रेड आहे तर हे झायलम एलिमेंट्स. ओके, सो टुवर्ड्स द लोअर साइड or lower epidermis, it consists of sieve tubes or phloem. The phloem it consists of sieve tubes, companion cells, and the phloem parenchyma. Okay, it consists of the sieve tubes, companion cells, and the phloem parenchyma. So towards the lower side there is a presence of the phloem. Okay, then next, that is the tears of monocot leaf. Okay, tears of monocot leaf. So if we observe at this figure monocot leaf, okay, so the leaves of monocot which shows the parallel venation. Okay, म्हणजे डायकॉट मध्ये जर बघितलं तर मेन वेन आणि साइड वेन्स असतात, रेटिक्युलेट व्हेनेशन असतं, पण मोनोकॉट मध्ये बघितलं विच शोज द पॅरलल व्हेनेशन. ओके, आणि इफ वी ऑब्झर्व द टीएस इट इज आयसोबायलॅटरल टाइप, दॅट मीन्स इट हॅज अ सिमिलर स्ट्रक्चर ॲट बोथ द साइड. म्हणजे अप्पर इपिडर्मिस आणि लोअर इपिडर्मिस इकडे सगळं या ठिकाणी हा सारखा टिश्यू दिसतोय आपल्याला, मेसोफिल टिश्यू हा सारखा दिसतोय. सो इट इज आयसोबायलॅटरल. ओके, so it is not palisade tissue is not differentiate into palisade tissue is not differentiate into the mesophyll tissue is not differentiate into palisade and the sponge. Okay, so if we take the TS of monocot leaf, for example maize leaf, okay, so it shows the certain characters. So first of all the epidermis it has the upper epidermis and the lower epidermis. Okay, so similarly adaxial and the abaxial. Adaxial means upper epidermis, abaxial means the lower epidermis. Okay, so these epidermal cells they are parenchymatous, thin walled, and they are compactly arranged, and they may be oval or barrel shaped. Okay, oval or barrel shaped, thin and the parenchymatous. There is a presence of thick cuticle. Has a green lining this day, it is the cuticle. So there is a presence of thick cuticle on both the surfaces. Okay, so in the monocot, okay, in the monocot, some of the cells, epidermal cells, they become larger in size. देखा, हे बाकीचे regular normal size चे दिसतात, oval, spherical, and some of the cells इथे पण okay on the abaxial side आणि इथे पण lower side ला या ठिकाणी. ठीक आहे, so these cells which are larger in size than the normal epidermal cells, they are known as the boliform cells. Okay, ज्यावेळेस आपण लास्ट चॅप्टर मध्ये epidermal tissue system स्टडी केला होता त्यावेळेस आपण मोटर सेल्स त्या ठिकाणी स्टडी केली. ओके, so these are the motor cells which are present in the monocot. Okay, so these motor cells they are present on the upper and less in number towards the lower epidermis. Okay, so the few upper epidermal cells they are larger than the normal epidermal cells, they are called as the bulliform cells or motor cells. Okay, and so this bulliform cell or the motor cells they help in rolling, unrolling of the leaf in the dry weather. Okay, so stomata they are equally present on both the epidermis. म्हणजे upper epidermis ला आहे त्याचबरोबर lower epidermis ला. So they are equally distributed on both the surface. Okay, so it is known as amphistomatic. Amphistomatic म्हणजे upper epidermis ला पण आहे आणि lower epidermis ला पण आहे. ओके, सो आणि डायकॉट मध्ये जर बघितलं तर फक्त लोअर epidermis ला आहे म्हणून त्याला हायपोस्टोमॅटिक म्हणायचं.
आणि मोनोकॉट मध्ये दोन्हीला पण आहे म्हणून एम्फी मीन्स बोथ. ओके, बोथ एपिडर्मिसला आहे आणि स्टोमॅटिक म्हणजे स्टोमॅटा म्हणजे एम्फी बोथ स्टोमॅटिक स्टोमॅटा. सो बोथ एपिडर्मिसला त्या ठिकाणी स्टोमॅटा आहे म्हणून त्या ठिकाणी अँटीस्टोमॅटिक. डायकॉट मध्ये हायपोस्टोमॅटिक. हायपो मीन्स लोअर साईडला जास्त आहे अप्परपेक्षा म्हणून हायपो मीन्स बिलो and the stomatic stomata. So below lower side it has a more number of stomata. So dicot म्हणजे hypostomatic आहे आणि monocot मध्ये जर बघितला तर या ठिकाणी it shows the amphistomatic condition, that means equal number of stomata is distributed on upper epidermis as well as lower epidermis. ओके, म्हणजे अप्पर एपिडर्मिसला पण तेवढेच स्टोमॅटा असतात जेवढे खालच्या लोअर एपिडर्मिसला असतात, म्हणजे इक्वली त्या ठिकाणी डिस्ट्रीब्यूट झालेले आहेत. ओके, देन मेसोफिल टिश्यू. मेसोफिल टिश्यू जर आपण पाहिला तर मेसोफिल टिश्यू इज नॉट डिफरन्शिएट इंटू पॅलिसेड अँड स्पॉन्जी. ओके, पॅलिसेड टिश्यू आणि स्पॉन्जी टिश्यू मध्ये तो डिफरन्शिएट होत नाही. जसं आपण या ठिकाणी डायकॉट मध्ये पाहिलं की पॅलिसेड आणि स्पॉन्जी, तसं या ठिकाणी इथे काय तर या ठिकाणी इट इज नॉट डिफरन्शिएट इंटू द पॅलिसेड अँड द स्पॉन्ज. ओके, सो the mesophyll, it is made by the isodiametric composer, or it is made by the isodiametric cells which are compactly arranged. Okay, compactly arranged म्हणजे अतिशय कमी इंटरसेल्युलर गॅप आहे त्या ठिकाणी कॉम्पॅक्टली अरेंज आहे हा मेसोफिल टिश्यू. ओके, सो आणि सगळे सेल जे आहेत त्या कशा आहेत आयसोडायमेट्रिक. आयसोडायमेट्रिक म्हणजे जवळपास चौकोनी सारखे आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे, आयसोडायमेट्रिक म्हणजे दोन्ही बाजूंचे डायमीटर वगैरे सारखं असलेलं किंवा आपण चौकोनी या ठिकाणी म्हणू त्याला आयसोडायमेट्रिक टर्म आपण वापरू शकतो. सो दिस सेल्स दे आर दिस मेसोफिल टिश्यू इज मेड बाय द आयसोडायमेट्रिक cells which are compactly arranged. Okay, so mesophyll cells they are not present at the midvein region. Okay, midvein region म्हणजे मधली जी सेंटरचं जे वॅस्क्युलर हे वेन असते सेंटरची, तर त्या भागामध्ये फक्त पॅलिसेड टिश्यू नसतो, बाकी सर्व भागामध्ये पॅलिसेड टिश्यू आपल्याला दिसतो. ओके, सो दिस स्पेस म्हणजे हा मिड व्हेनचा जो स्पेस आहे, सो दिस स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय द स्क्लेरनकायमेटस पॅचेस. पहा, हा जो पॅच आहे आणि हा अपर साइड अँड लोअर साइड, so at both this side there is a presence of sclerenchyma patches. Okay, presence of the sclerenchyma patches. Okay, and it is the extended part of the vascular bundle. Okay, upper and lower epidermis हा extended त्या ठिकाणी पार्ट, त्या ठिकाणी हा, तर या ठिकाणी इथे स्क्लेरनकायमेटस हे पॅचेस आपल्याला दिसतात. ओके, आणि या ठिकाणी मग व्हॅस्क्युलर बंडल्स पाहिले तर conjoint, collateral and त्या ठिकाणी कसे असतात conjoint, collateral and क्लोज टाईप, कारण त्याच्यामध्ये सेकंडरी ग्रोथ होतच नाही. मोनोकॉट मध्ये तर स्टेम मध्ये पण होत नाही, त्याच्यामुळे लीफ मध्ये तर त्या ठिकाणी नाही. ओके, सो व्हॅस्क्युलर बंडल्स conjoint, collateral and क्लोज टाईप. ओके, सो these vascular bundles they are arranged in a parallel series, कारण पॅरलल व्हेनेशन्स आहेत म्हणून त्या ठिकाणी पॅरलल लाईन्स मध्ये व्हॅस्क्युलर बंडल्स त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने प्रेझेंट असतात. तर ते मिड व्हेन मध्ये थोडं मोठं असतं, बाकीचे तर थोड्या छोट्या स्मॉलर. ओके, सो द स्मॉलर व्हॅस्क्युलर बंडल्स दे हॅव द झायलम ऑन अप्पर अँड फ्लोएम ऑन द लोअर साइड. ओके, तर या ठिकाणी हे झायलम आहे. ओके, स्मॉलर व्हॅस्क्युलर बंडल्स दे हॅव, आता हे मोठं आहे हा सेंट्रल मिड रिजचा, पण आपण या ठिकाणी जर आपण व्हेनच्या छोट्या व्हेनच्या भागामध्ये जर बघितलं तर झायलम अप्पर साईडला असतो, म्हणजे इकडे अप्पर साईडला आणि लोअर साईडला फ्लोएम. ओके, आणि त्यानंतर या ठिकाणी मिड व्हेन मध्ये जर बघितला तर व्हॅस्क्युलर बंडल इट इज सराउंडेड बाय द पॅरेन्कायमेटस सेल्स. ओके, पॅरेन्कायमेटस थिन वॉल सेल्स, कॉम्पॅक्ट बंडल शीट सेल्स. ओके, हे कॉम्पॅक्ट बंडल शीट सेल्स त्या ठिकाणी सराउंडिंगला. ओके, आणि याच्यामध्ये प्लास्टिक्स आणि स्टार्च ग्रेन्स असलेले आपल्याला दिसते. त्यानंतर आता झायलम. ओके, तर या ठिकाणी जर आपण मिड व्हेन रिजनला जर बघितलं तर या ठिकाणी आपल्याला जो व्हॅस्क्युलर बंडल दिसतो इट इज सिमिलर टू दॅट ऑफ द मोनोकॉट स्टेम म्हणजे वाय शेप. ओके, तर या ठिकाणी हे दोन जे आहेत हे अबॅक्सियल म्हणजे लोअर साईडला दोन मेटाझायलम टुवर्ड्स द लोअर इपिडर्मिस अँड प्रोटोझायलम द स्मॉलर झायलम मिसल ज्याला आपण म्हणतो तो टुवर्ड्स द अपर साईड. ओके,
So it is a Y shape. It is one arm, it is two arm आणि ह्या lower arm. Okay. तर Y shape त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतो. Okay. So Y shape due to metaxylem vessels they are wide, one or two protoxylem cavity. With the protoxylem हे छोट्या आकाराचे and there is the presence of lysigenous cavity. Okay. तर या ठिकाणी ही कॅव्हिटी प्रोटोझायलम क्रश झाल्यामुळे होते असं आपण स्टेम मध्ये पाहिले. Similarly in leaf also there is the presence of this lysigenous cavity below the protoxylem and metaxylem they are towards the lower side, they are so it produces the Y shaped structure. Okay. Then phloem, the phloem it is phloem, it is lies towards the lower epidermis. phloem कुठे असतो? लोअर epidermis ला त्या ठिकाणी असतो. ओके. आता झायलम मध्ये जर आपण पाहिलं तर व्हेसल्स, ट्रॅकिड्स, झायलम पॅरेन्कायमा त्या ठिकाणी प्रेझेंट असलेला आपल्याला दिसतो आणि स्क्लेरेन्कायमा जो आहे तर तो पॅचेसच्या फॉर्म मध्ये दोन्ही बाजूला आपल्याला दिसतो. ओके. सो ट्रॅकिड्स, व्हेसल्स, ट्रॅकिड्स, व्हेसल्स, then xylem parenchyma it is observed as well as the sclerenchymatous patches also present at both the surfaces. Okay, upper side and lower side. So it gives this sclerenchymatous patches, it gives mechanical strength to the leaves. Okay, so these are the anatomical details of the monocot leaf and dicot leaf. Okay, so we will distinguish it. सो लीफ टाईप जर आपण या ठिकाणी पाहिला तर डायकॉट मध्ये इट शोज द डॉर्सी वेंट्रल म्हणजे डॉर्सल साईडला किंवा अपर साईडला वेगळं आहे, लोअर साईडला वेगळं आहे. सो डायकॉट मध्ये लीफ डॉर्सी वेंट्रल असतात आणि मोनोकॉट मध्ये बघितलं तर त्या ठिकाणी सिमिलर स्ट्रक्चर दिसते आपल्याला हे सर्व मेसोफिल टिश्यू. सो इट इज बाय आयसोबायलॅटरल. ओके. Then boliform cells. Boliform cells they are present in the monocot. Okay, या ठिकाणी मोनोकॉट मध्ये आपल्याला हे boliform cells जे आहेत ते दिसतात. But it is not the case of dicot. Dicot मध्ये कुठेही असे boliform cells आपल्याला दिसत नाही. Then third point stomata. Stomata जर पाहिलं तर dicot it is hypostatic. Hypostatic म्हणजे more number of stomata on the lower epidermis and very less number of stomata on the upper epidermis. But in case of the monocot, the equal number of stomata they are distributed on the upper epidermis as well as lower epidermis. इथे पण दिसतो upper ला पण आणि lower ला पण with the substomatal cavity. Okay. Then mesophyll tissue. जर monocot मध्ये बघितलं तर या ठिकाणी mesophyll tissue it is not differentiate. Okay. It is similar type. The all cells they are isodiametric and they are compactly arranged, so only they are it is not differentiate mesophyll tissue, so all the cells they are of similar type. But in case of the dicot the mesophyll tissue is differentiated into two types of the cells, palisade and the spongy. Okay, so palisade mesophyll and the spongy mesophyll, so these two different tissues they are produced combined with the mesophyll tissue. Okay. So these palisade tissues or palisade cells they are columnar or vertical त्या ठिकाणी आपल्याला elongated दिसतात आणि compactly arranged दिसतात. ओके. आणि loosely arranged isodiametric spongy cells आपल्याला दिसतात. ओके. Then vascular bundle. तर vascular bundle जर बघितलं तर या ठिकाणी व्हॅस्क्युलर बंडल जे आहे तर या ठिकाणी कॉन्जॉइंट कोलॅटरल दोघांमध्ये आपल्याला दिसतं. दोघांमध्ये आपल्याला क्लोज टाईपचे व्हॅस्क्युलर बंडल दिसतात. ओके. पण या ठिकाणी मग डायकॉट मध्ये बघितलं तर लार्ज व्हॅस्क्युलर बंडल इन द मिड व्हेन. म्हणजे मिड व्हेन मध्ये लार्ज व्हॅस्क्युलर बंडल दिसतात आणि जे लॅटरल व्हेन्स आहेत त्याच्यामध्ये स्मॉल व्हॅस्क्युलर बंडल दिसतात. ओके. पण त्या ठिकाणी जर मोनोकॉट मध्ये जर आपण बघितलं the vascular bundles, all the vascular bundles they are small and large. ओके. म्हणजे जिथे मोठी आहे तिथे लार्ज दिसतं, बाकी छोट्या याच्यामध्ये स्मॉल दिसतं. बट त्या ठिकाणी दिस व्हॅस्क्युलर बंडल्स दे आर ऑकर ॲट द रेग्युलर इंटरवल. म्हणजे पॅरलल जिथे जिथे व्हेन्स आहेत तिथे तिथे व्हॅस्क्युलर बंडल्स आपल्याला रेग्युलर याच्यामध्ये दिसतात. आणि झायलम इट इज वाय शेप. ओके. झायलम हे वाय शेप दिसतो. डायकॉट मध्ये आपल्याला वाय शेप नाही दिसत. ओके. तीन इकडे डिस्ट्रीब्यूट झालेले प्रोटोझायलम, इकडे दोन खाली मेटाझायलम म्हणजे लोअर साईडला मेटाझायलम टुवर्ड्स द लोअर साईड, अपर इपिडर्मिस किंवा अपर साईडला प्रोटोझायलम दिसतो. ओके. म्हणजे इथे वाय शेप वगैरे दिसत नाही पण मोनोकॉट मध्ये वाय शेप आपल्याला दिसतो. ओके.
So these are the anatomical details of the monocot leaf and dicot leaf. So I hope you got the points. Okay. Thank you very much.